Bitcoin war in 8 der letzten 11 Jahre die leistungsstärkste Anlageklasse. Und wenn dich das nicht überzeugt, Bitcoin in dein Portfolio aufzunehmen, solltest du vielleicht zweimal darüber nachdenken, ob du wirklich Geld investieren oder auch verwalten solltest. Bitcoin has been the best performing asset class in 8 out of the last 11 years. And if this doesn't convince you to add Bitcoin to your portfolio, then maybe you shouldn't be managing money. Noch was anderes. Schau dir zusätzlich Folgendes an. Sehr viele Länder verschulden sich mehr und mehr, also mehr als sie erwirtschaften. Und das heißt, ein Schulden zum Bruttoinlandsproduktverhältnis von über 100% zeugt von einer Kreditaufnahme, die weit über der Produktivität des Landes liegt. Und every single country is borrowing more than it makes. 100% debt to GDP. That is the borrowing over the productivity of the country. So $100 trillion of debt has been accumulated, 40% increase since just 2019. And this right here is why we need Bitcoin. There is no other escape. Und das wird nicht besser. Mit enormen Inflation, Abwanderung oder Schließung von Unternehmen. Und hier zeigt sich, warum wir Bitcoin brauchen. Es scheint irgendwie keinen anderen Ausweg zu geben. Den Goldstandard, den wird es vermutlich nicht mehr geben. Der wurde ja abgeschafft. Bitcoin könnte also die einzige wahre Lösung für die aktuelle globale Wirtschaftskrise sein oder stellt sich zumindest so dar. Zumindest ist das die dringende Botschaft von Jamie Lavish, einem ehemaligen Hedgefondsmanager. Er fordert dazu auf, zu erkennen, wie Bitcoin-Investoren deren Besitz von Bitcoin das Leben weltweit, wie sich deren Leben durch Bitcoin dramatisch weltweit verändern könnte. Laut ihm lebt jedes Land über seinen Verhältnissen und das ist ein alarmierender Trend, der in einem erschreckenden Schulden zum Bruttoinlandsproduktverhältnis von über 100% in vielen Nationen resultiert hat. Und der ehemalige Hedgefondsmanager Jamie Lavish spricht ebenfalls über die Auswirkungen von Bitcoin-ETFs auf Bitcoin, die angeblich jeden näher an die finanzielle Freiheit bringen, insbesondere durch die Investitionen in Bitcoin und in Krypto. Was ja auch das Ziel meines Programms ist, finanzielle Freiheit mit Krypto aufzubauen. Den Link findest du in der Beschreibung unterhalb des Videos. Was Lavish sagt, ist definitiv sehr interessant. Wir stehen vor einer Wahl. Wir können diesem Wahnsinn entkommen oder einfach mit weitermachen. Die Frage ist, wollen wir das? Schaut man auf das, was globale Währungen im Vergleich zum US-Dollar gemacht haben, sieht man laut Lavish dramatische Einbrüche und auch insbesondere gegenüber Gold und Bitcoin. Der venezolanische Bolivar ist um 99,9% gegenüber dem Dollar gefallen. Das syrische Pfund um 99,1% und der argentinische Peso um 98,3%. Und dann ist da Bitcoin um 21.000% gestiegen und übertrifft alle anderen Anlageklassen. Hier wird klar, dass Institutionen Bitcoin nicht länger ignorieren können, obwohl es für sie bisher schwierig war, Bitcoin zu besitzen bzw. in Bitcoin zu investieren. Aber nun haben Privatpersonen die Möglichkeit, Institutionen zu überholen. Das ist unsere Zeit, so Lavish. Viele kaufen schon seit Jahren Bitcoin und jetzt mit den Bitcoin-ETFs ändert sich die Welt für Bitcoin. Klar ist, Bitcoin braucht keine Institution zum Überleben wie andere Währungen beispielsweise, aber viel Geld wird schnell in den Bitcoin-Bereich in Bitcoin und in andere Kryptowährungen fließen. Das muss dir klar sein. Now we have a choice. We can opt out of this madness. Here's what the global currencies have done against the US dollar. You can't read this, I'll read some of them for you. The Venezuelan bolivar is down 99.9%. The Syrian pound down 99.1%. The Argentinian peso down 98.3%. This is against the dollar. You saw how bad the dollar was, right? But look at Bitcoin in the corner. It's up 21,000%. And this is before this week. And now, this is what you wanted me to talk about, right? The institution. We thought we were going to talk about institutional investing, not debt. Well, it matters because now the institutions, they cannot ignore it anymore. They were ignoring it for a long time. Why? Because it's difficult for institutions to own Bitcoin. You have to go through all of these layers. So for the first time in history, you all have been able to front run the institutions. This is our time. So we've been buying Bitcoin for years, and they're just now getting in. The ETFs have changed the world for Bitcoin. And I want to make this clear. Bitcoin doesn't need the institutions to survive. Right? But it's going to be a lot of money that comes into this space really quickly, and you guys have been able to get there first. And the second thing is this FASB ruling, and this is complicated. I'm not going to get into this here. Michael Saylor, he's done an incredible job explaining this, and this is one of the things that has been a pain point for the companies who own Bitcoin, especially for Michael. But essentially, the old ruling made companies treat Bitcoin as an impaired asset.
if it went down. It hurt your balance sheet. It was very painful, but this has changed. So now companies can own Bitcoin, right? MicroStrategy at the end of January held 190,000 Bitcoin. I know he's bought a few more this last few weeks, but his purchase price was $5.9 billion. That Bitcoin today is worth over $11 billion. Well done, Michael. Wow. Apple has $60 billion on their balance sheet. That's in cash. They're sitting on that melting ice cube. I know they think they're smart. They're very smart because they've bought T-bills. They own T-bills, and they're getting 5% on those T-bills. This is great. I'm making so much money. No, you're not. You're not. Your purchasing power is falling. Microsoft has $111 billion on their balance sheet. Can you imagine when these companies come into Bitcoin? And now they can. There's no excuse anymore. Remember, we're really early in the Bitcoin adoption cycle. There's just under $1 quadrillion of investable assets in the world. Residential real estate, we all know, has been ridiculous. It's now $500 trillion. Commercial real estate, it says it's 115. I'm thinking it's closer to 5, but not really. But Bitcoin is currently 0.1% of the global investable assets. Dann gibt es noch die neuen Regelungen der Finanzbehörde, also der Börsenaufsicht der USA beispielsweise. Diese Unternehmen nun ermöglicht Bitcoin ohne negative Auswirkungen auf ihre Bilanz zu halten und auch zu investieren. Michael Saylor von MicroStrategy, die sind im Grunde genommen Vorreiter mit 190.000 Bitcoin im Wert von über $1 Milliarde. Denk mal an Apple, die auf $60 Milliarden an Cash sitzen, oder Microsoft. Was passiert, wenn die anfangen, Bitcoin zu kaufen? Stell dir einfach dazu vor, wenn diese Unternehmen in Bitcoin investieren. Wir befinden uns also noch früh im Zyklus der Bitcoin-Adoption, und Bitcoin macht gerade einmal 0,1% des globalen Investitionsvermögens aus. Was würde mit dem Preis von Bitcoin passieren, wenn nur 1% des gesamten weltweiten Vermögens in Bitcoin investiert werden würde? Der Bitcoin-Preis würde vermutlich drastisch ansteigen, insbesondere auch aufgrund der Limitierung des Vermögenswertes. Und jetzt müssen sich sogar institutionelle Investoren, die bisher in Anleihen investiert haben, Bitcoin zuwenden, insbesondere nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und dem historisch größten Einbruch am US-Anleihemarkt wird deutlich, dass traditionelle Anlageformen ihre Risiken haben. Im Vergleich dazu ist Bitcoin im Verhältnis zu langfristigen Staatsanleihen oder sogar gegenüber Gold und dem S&P 500 und anderen Indizes deutlich besser abgeschnitten oder hat deutlich besser abgeschnitten. Und zusätzlich wird Bitcoin oft wegen seiner Volatilität kritisiert, aber in einem ansteigenden Markt kann Volatilität vorteilhaft sein. Darüber spricht Lavish halt. Ein Portfolio mit nur 3% Bitcoin hätte in den letzten 12 Jahren die Rendite verdoppelt. So here's the thing though. We talked about the bonds. We talked about how institutional investors own bonds. That's 60-40 portfolio, right? Well, now they don't have a choice but to start paying attention to Bitcoin. I mean, here's the U.S. Treasury rate. This is the global reserve asset. This is what happened to the global reserve asset in the last couple of years. And this is why Silicon Valley Bank, you guys have heard of that one out in the United States that failed this last year. This is why it failed right here. As interest rates go up and you hold this on your balance sheet, this is what happens to your holdings. We had the worst drawdown in the history of the U.S. bond market. And so this caused that bank to crash. It caused the Treasury and the Fed to scramble and make this fancy program for these banks to borrow without having to be impaired on their assets. But who wants to own this, the 60-40 portfolio, when you could have owned this instead? This is Bitcoin against long-term treasuries. So instead of this, you would have had this. Not this, this. So here's Bitcoin versus gold. I like gold. It's not a bad thing. It's been a tremendous store of value for thousands of years. There's nothing wrong with it. It's just Bitcoin's better. This is what Bitcoin has done against gold. But surely, Bitcoin couldn't have beat the S&P, right? I mean, that thing has been on a tear. The U.S. markets are at all-time highs. Wrong. Here's Bitcoin versus the S&P 500.
But in the S&P 500, that's really driven by the Magnificent Seven. There's a few stocks there that have been driving it higher, right? So it surely hasn't beaten that. Yes, it has. If you own Bitcoin for the last 9 years, you would have 3x'd what you would have had in the Magnificent Seven. So a lot of people say, well, the problem is there's so much volatility. I mean, look, Bitcoin went up, it went down, it went up, it went down, and you know. Right, Bitcoin's volatile, I hear you. But volatility in a rising asset is good. It's hard to wrap your mind around that, but as an investor, I can tell you it's good. Here's Bitcoin, and here's a portfolio, for the last 12 years. The blue line down at the bottom, that's a portfolio with no Bitcoin. The line right above it, the gray one, is with 1% Bitcoin. The line above it is with 2%, and that third line up at the top, the green one, is with 3%. You could have doubled your returns in the last 12 years if you own just 3% of Bitcoin instead of 60-40 portfolio. Mit den neuen ETFs, den Bitcoin-ETFs, die den Kauf von Bitcoin so einfach wie möglich machen wie den Kauf von Aktien, strömt nun viel institutionelles Geld in Bitcoin. Es wurden bereits zig Milliarden Dollar in Bitcoin investiert und das Vermögen der ETFs liegt jetzt bei über 40 Milliarden Dollar. Die Botschaft von Lavish ist im Grunde genommen klar. Bitcoin bietet eine alternative Anlageform für Investoren in einem zunehmend unsicheren wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umfeld. Aber Lavish erinnert auch, dass der Besitz eigener Bitcoins und der Kontrolle über den eigenen Schlüssel oder die eigenen Schlüssel ist essentiell. Wenn möglich, sollte man das nämlich machen. Auch wenn es jetzt die Möglichkeit von Bitcoin-ETFs gibt, die im Grunde genommen die Investitionen vereinfachen. Aber wichtig ist, über die Bitcoin selbst zu verfügen, also selbst zu verwahren. Fakt ist, die Uhr tickt, genau wie 2004 bei der Einführung des Gold-ETFs. Und die Gelegenheit, dir mit Krypto finanzielle Freiheit aufzubauen bzw. zu erarbeiten, ist greifbarer denn je. Doch die Zeit drängt. Der Bullenmarkt wird nicht ewig anhalten. Wir müssen verstehen, dass uns Bitcoin eine Chance gerade bietet. Der Krypto-Bullenmarkt bietet uns eine Chance, die Spielregeln des Finanzsystems neu zu schreiben. Das macht Bitcoin. Und die Einführung von Bitcoin-ETFs hat es jedem leicht gemacht, Teil dieser revolutionären Anlageklasse zu werden. Möglichkeiten zu eröffnen, die früher undenkbar waren. Das heißt, jetzt ist der Moment, mutig zu sein. Die Entscheidung, in Kryptowährungen zu investieren, in Bitcoin zu investieren, ist weit mehr als nur eine kluge finanzielle Entscheidung. Es ist ein Schritt hin zu einer gesicherten Zukunft in der Welt der Finanzen. Und wenn du wissen willst, in welche Kryptowährungen ich investiere und auch an Krypto-Vorverkäufen, also Krypto-Presales investiert bist, klicke auf den Link in der Beschreibung unterhalb des Videos. Denk daran, du hast nicht mehr viel Zeit. Ich wünsche dir einen schönen Tag.